ma-elections adzoka. Nezuro vamunangagwa vakati musi wa9 December tiri kuenda kunovhota. Asi kwete nyika yese in case hasi kuziva zviri kuitika, rega ndibve ndanyatsotsanangura nerurimi rwaamai kuti tese tihwisise. In simple terms, ku-opposition kwamera madhunamtuna ari kudhunya achitumwa, vana chidhuma achipfuma. Murume wamakatarisa uyu anonzi Sengezo Chavangu. Ari kuzviti iye ndiye Secretary General, munyori mukuru jekerere we-CCC. Asi leadership ye-CCC iri kuti Chavangu anopenga zvaari kutaura hazviko. Hanzi ari kudhunya achitumwa, idhunamtuna. Hanzi takamuti buka guka kubuka sinuka. Ane hunhu hwechihuka hwekugutswa nebrugwa. Manje abatwa, pens down, he has been caught in flagrante. Hanzi ne-leadership ye-CCC, position ya Secretary General iri kutaugwa naChavangu haitombo existe mu-CCC. Asi Chavangu wacho naro ngingingi gotspapata akanyora tsamba kuna Speaker of Parliament achidzinga ma-MP ye-CCC. Speaker of Parliament pavakagamuchira tsamba yaChavangu, maiwe zvangu havana kutambisa nguva, vakarova chimbi isati yakamboitika in the history of Zimbabwean politics, well, at least since the 2017 coup. Vakabva varova speed yekwaMaria Mtola, speed yekwaKesti Coventry achirova backstroke, speed yekwaUsain Bolt. Vakabva vaudza Electoral Commission ZEC kuti kwane ma-constituents ane vacancy nekuti kune ma-MP adzingwa. Mutemo wenyika unoti kana kwane vacancy in any constituency panofanirwa kuitwa ma-by-elections. So it is on that basis that President Mnangagwa has called for by-elections musi wa9 December. Asi chinoshamisa ndechekuti nyaya iyi yakaendeswa kumatare edzimhosva. Kosei idhiva kutotaura date rema-by-elections ipo pasati papiwa judgment? That should tell you kuti they already know the outcome of that court case. A delayed match. Tiri kuoneswa 2022 FIFA World Cup final, France versus Argentina, and we are praying for France to win, not knowing kuti ibhora rakatambwa gore rakapera. Tiri kuoneswa delayed match. But umwe munhu anogona kuti kozvekudzingwa kwema-MP zvinei nesu naitafi. Iwo ma-MP acho ambori nebasa rei? Are you not making a mountain out of a hill naitafi? Well, no sir, no ma'am. You see, this issue is bigger than you realize. It's deeper than you realize. Nyaya ihombe igobvu ma-citizens yakakora kudarika Whitney Uchivayo. Nyaya ihombe kudarika dumbu raFantani. But kuti unyatsonzwisisa nyaya iyi, rega nditange ndatsanangura kuti chinombonzi hurumende chii. Ndozotsanangura how ZANU-PF functions. So, chii chinonzi hurumende? Well, hurumende iboka rakapiwa mvumo kana kuti rakazvipa mvumo yekuita exercise political power munyika. Mvumo yandiri kutaura iyi inonzi pachirungu consent of the governed. The idea that a government's moral right to use state power is only justified when agreed to by the people over which that political power is exercised. Consent of the governed, mvumo yevanhu. Consent of the governed ndiyo mama ve-legitimacy. Legitimacy chi? Legitimacy ka general feeling kepovo kekuti vari pachigaro vanodhizeva kutonga here kana kuti kwete. Saka kana uine legitimacy, it means kuti rudende rwevanhu ruri kufara nekuvapo kwako pachigaro. Kana usina legitimacy, it means kuti rudende rwevanhu harisi kufara nekuva kwako pachigaro. Now, sezvatinoziva tese, Zimbabwe is a republic. Nyika yedu inonzi the Republic of Zimbabwe. VaMnangagwa vanonzi the President of the Republic of Zimbabwe. Wakambozvibvunza herewewo kuti republic zvinorevei? Kana tichiti Republic of Zimbabwe zvinomborevei? What is a republic? Rega nditsanangure nerurimi rwaamai. Republic inyika yekuti simba rekutonga riri muvanhu.
asi simba rekutonga riri muvanhu kudaro vanhu havangatonge vese ka, otherwise inozoita donga watonga, anarchy. So in order to avoid anarchy, vanhu vanosarudza ma-representatives anozotonga on their behalf. Saka iwewo paunoisa X pa-ballot paper, it's an act of surrendering your supreme power to your elected representative. Surrendering your supreme power. That supreme power ndo iya inonzi sovereignty kana kuti sovereignty as they call it in ZANU-PF. Kuzvitonga kuzere. You are surrendering your supreme power, your sovereignty in good faith. You believe kuti once elected vachakurepresenta zvakanaka. Saka ma-representatives edu vamiriri vedava vanoenda kuparliament uko vanoongorora basa rinoitwa napresident pamwe nekugadzira mitemo inozoshandiswa nemadzitare edzimhosva. Ndo panobva concept yekuti 3 arms of government, mapazi matatu ehurumende anoti executive, judiciary nelegislature. So in simple terms, president vanotonga nema-representatives edu atinosarudza kuti aende kuparliament. Kuparliament ikoko vanogadzira mitemo inozointerpretwa nejudiciary pakutongwa kwedzimhosva. Ndofunga tese tinoziva kuti mhosva haitongeki kana pasina mutemo. In fact, hapatomborina mhosva kana pasina mutemo ndava. Mutemo ndiwo unokubata nemhosva. Saka pamutemo apa ndo panopinda legislature, inova ndiyo topic yedu yanhasi. Legislative arm of government yatiri kuti legislature ndo kune paramende. Paramende ndo imba yevamiririri, House of Representatives. Paramende yemuZimbabwe iri divided into 2 houses, House of Assembly and Senate. House of Assembly ndo kunoenda ma-MP, kuSenate ndo kunoenda ma-Senator. KuHouse of Assembly uku kunova ndiko kwakadzingwa ma-MP e-CCC, ndiko kunogadzirwa mutemo. At this stage mutemo uyu unenge uchiri kunzi bill. Bill riya rinobva ratorwa roendeswa kuSenate kunozewa zvine udzamu. Kana Senate yavheneka bill iri yafara naro, rinobva ratorwa roendeswa kuna president kuti vanorizeyawo iya inonzi presidential assent. Kana president vafara naro, vanobva vaisa signature yavo. At that point, bill iroro rinenge rakunzi act of parliament, zvinoreva izvo kuti rava mutemo wenyika. That law becomes active musi wainogazetwa. Asi kana bill iri rikaendeswa kapresident vakasafara naro, vanoridzorera kuparliament vonyora ma-reasons avo ekuti why varamba kuisa signature pabill iroro kuti riite mutemo. Kana president vadzorera bill kuparliament, there are 2 options that parliament has. Either parliament can address my concerns as president and make changes to that bill, or party in a 2/3 majority in parliament inovota yoti hatisi kuda kurichinja bill iri, torida rakadaro, saka president ngavaise signature yavo vachida vasingadi. Kana izvi zvaitika and the president is still not happy, he can take that bill voiriendesa kuconstitutional court kuti rinovhenekwa neconstitutional court. Kana constitutional court yarivheneka bill iri, yobva yaona kuti hapana chakaipa nebill iri, bill iri riri constitutional. Constitutional court inobva yaudza president kuti bill iri rakanaka, isai signature. Kana zvatongodaro, president havachisina choice, vanenge vakutosungirwa kuisa signature yavo pabill iroro vachida vasingadi. Hanti wamaona kama 3 arms of government in action, executive, judiciary nelegislature. Mutemo wagadzirwa kulegislative arm of government kuparliament ndobva waendeswa kuexecutive kwapresident. Asi president ndobva varamba kusaina vakaudzorera kuparliament. Parliament ndobva yati makajaidzwa president, ikabva yavhota ne 2/3 majority, ndobva yati president sainai mutemo uyu muchida musingadi. President ndobva yati no, rega ndiuendese kuconstitutional court. Constitutional court ndobva yauvheneka, ndobva yaona kuti hapana chakaipa nemutemo uyu, mutemo uyu uri constitutional. Ndobva yaudza president kuti mutemo uyu bozve kuti isai signature. Now the president has no choice, the executive has no choice but to put signature pamutemo. Ndo inonzi separation of powers, 3 arms of government in action. But pane vamwe vanofungidzira kuti parliament haina basa, and the parliament iri useless. Far from it.
Very far from it. Very, very extremely far from it. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, do not be deceived. Do not be fooled. Parliament is a very powerful institution. Without Parliament, ZANU-PF wouldn't be able to justify some of its brutality. What justifies that brutality? It's the draconian laws passed by Parliament. Not everything bad that ZANU-PF does is unconstitutional. Pamwe pacho vanenge vachitotedzera mutemo mufunge. Vakagadzira mitemo yeudzvanyiriri vachishandisa Parliament. That is why Parliament is a very key institution. Remember kuti, apart from a general election, Parliament ndiyo yega inobvumidzwa nemutemo kubvisa president pachigaro. Iya inonzi impeachment yakapotwa yaitwa kuna vaMugabe muna 2017. Parliament ine simba zvekudaro kupati ine 2/3 majority. Remember kuti, this is the first time in 10 years for ZANU-PF kushaya 2/3 majority in Parliament. CCC ine 103 seats. ZANU ine 176 seats. ZANU-PF needs 11 more seats kuti vawane 2/3 majority in Parliament. Already matoona imimi kuti simba re 2/3 majority nderei. I've already given you one example. But of course, ZANU-PF especially needs that 2/3 majority to amend the constitution, just like what they've been doing since 2013. As things stand now, ZANU-PF can't amend the constitution. They can't even pass new draconian laws. The CCC neutralized ZANU-PF. But most importantly, remember, report ye SADC. SADC yakati ku ZANU-PF nezek. This election was not free and fair because amuna kutedzera mutemo uyu neuyu neuyu. Now, ZANU-PF wants to go into that constitution yobva yabvisa mitemo yacho yairi kunza ina kutevedzera, so that tikazoita another election vanoriga in peace. SADC won't be able to say machikora mutemo uyu ndava panenge pachisina mutemo wacho wokuchikora. They want to remove all constitutional hurdles. Varoda kubvisa zvidziviso zvese zviri pamutemo, vogadzira futi mimwe mitemo munyowani yekupenga and make it easier to rig upcoming elections. In other words, they want to rig constitutionally. Varoda kuba sarudzo zviri pamutemo, law-abiding thieves, constitutional crooks. They are trying to capture Parliament same way Yavaka captured judiciary through constitutional amendments. Remember, the last Parliament was captured. They are trying to capture this one as well. But azvitike kana vasina 2/3 majority. That's the reason for the Chabango fiasco. But the CCC is blocking their complete state capture, and they are dealing with the CCC the same way they've always done. Split the opposition and hand over the MPs to their preferred opposition leader. So, number 1, hurumende yeZimbabwe haina separation of powers. Number 2, havana mvumo yevanhu iye yatati consent of the governed. Number 3, nekuti havana consent of the governed, hapana legitimacy. Therefore, conclusion, Zimbabwe is not a republic, it's a kingdom. And ZANU-PF is definitely not democratic. ZANU-PF is a kleptocratic oligarchy. Kuti kleptocratic oligarchy zvinoreva kuti utongi hwe a small group of people who are very corrupt. And that small group of people inonzi vene. Zvavo vene vechinhu vanofamba nemajet, vanodya appetizer, main course nedessert. Isu tichingokanga waya kuno kudessert, tasuwa chicken slice patichine ma-t-shirt. At mabasa haumbo mawani tukutanga ripi jet. Shit. Thank you for watching. Please like and share.